హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనాథ్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 164 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ డిక్టేషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము నామినల్ ఫీతో. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మనం కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మనం ఏదైతే డిక్టేషన్ టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. రండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. I know there is a variety of opinion. However, on almost all questions, and if there be any of my readers who doubt the benefit to be derived from such a study as I have referred to, and if they assert that in their opinion it would be a waste of time as well as money to procure such books, I ask them for their own sake and for that of other people in their position who may look at the matter for their own view to weigh the following points as carefully as soon as they can. How often we come across such phrases as Todd eater, salted accounts, etc. And though their meaning from their position in the sentence may be pretty clear, should we not have some difficulty in saying how they came to have their present signification? Have we not all occasionally read some phrase or heard some allusion which we did not understand, and have we not sometimes lost the beauty of a passage through
our want of knowledge, I think there will be few who will dissent from this. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 164 ప్యాసేజ్ అనేది రాస్తున్నారు. సో సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ ఈ వీడియోలో చెప్తాను. అలాగే మీకు పడినటువంటి 2 ప్యాసేజెస్లో ఏ ప్యాసేజ్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏంటి అనేది కూడా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రామలాక్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్, ఇలా అన్నిటి మీద మీరు మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించుకొని ఉండాలి. అప్పుడే మీకు డిక్టేషన్ అనేది త్వరితగతిన వస్తుంది. మనం ప్రతి వీడియోలో మీరు ఎలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనే పద్ధతులు చెప్తూ ఉన్నాము. సో అన్ని వీడియోస్లో రిపీటెడ్గా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు వాటిని ఫాలో అవ్వండి. ఈ డిక్టేషన్స్ రాయడం అనేది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అందిస్తున్నాము. సో చూస్తున్న విద్యార్థులందరూ కూడా తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. మీకు వీడియో నచ్చకపోయినట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా మాకు తెలియజేయండి. సో దాని ద్వారా మేము ఇంకా ఏమన్నా మార్పులు ఉంటే చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. I know there is a variety of opinion. However, on almost all questions, and if there be any of my readers who doubt the benefit to be derived from such a study as I have referred to, and if they assert that in their opinion it would be a waste of time as well as money to procure such books, I ask them for their own sake and for that of other people in their position who may look at the matter from their own view to weigh the following points carefully and as soon as they can. How often do we come across such phrases as Todd eater, salted accounts, etc., and though their meaning from their position in the sentence may be pretty clear, should we not have some difficulty in saying how they came to have their present signification? Have we not all occasionally read some phrase or heard some allusion which we did not understand, and have we not sometimes
lost the beauty of a passage through our want of knowledge. I think there will be few who will dissent from this. చూడండి స్టూడెంట్స్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 164 అనేది రాయడం జరిగింది. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ మరలా కొద్ది స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ నో దెర్ ఈస్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ఒపీనియన్, however, on almost all questions, and if there be any of my readers who doubt the benefit to be derived from such a study as I have referred to, and if they assert that in their opinion it would be a waste of time as well as money to procure such books, I ask them for their own sake and for that of other people in their position who may look at the matter from their own view to weigh the following points as carefully and as soon as they can. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 3 టైమ్స్ అనేది ప్యాసేజ్ చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ 2 టైమ్స్ ఫుల్ ప్యాసేజ్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ 2 టైమ్స్లో చెప్పినటువంటి ప్యాసేజ్లో మీకు ఏ ప్యాసేజ్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకొని తప్పులు చూసుకోండి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో తర్వాత అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, అలాగే గ్రామలాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ కూడా మీరు తరోగా ఎప్పటికప్పుడు ఉండాలి. అలాగే స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా మనము లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్కి మొత్తానికి కూడా ఇవే మనకు పనికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. మరలా సపరేట్గా మనం ఏవి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉండదు. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు తరోగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. సో మనము ఈ వీడియోస్ డిక్టేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఈ వీడియోస్ని ఎంతో ప్రయాసతో అందించడం జరుగుతుంది. సో చూస్తున్న విద్యార్థులందరూ కూడా మీరు వీటిని లైక్ చేయండి. అలాగే వీడియో కనుక నచ్చకపోయినట్టయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదో కూడా మాకు తెలియజేస్తే మేము మీ కామెంట్ని బట్టి మేము మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తాము. సో అన్ని ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.